ponle que tuviste un mes que pudiste haber jugado otra cosa y pudiste haber perdido el tiempo en otra cosa. Ponlo así, en verdad. Porque es que el juego no es ponle adiós y porque, what? Jaja. No entiendo por qué ahora el live pone, ok, no, sí, sí, siempre así, así, siempre así. Ok, ok. Este, vamos a suponer que tú juegues Elden Ring. Pues Elden Ring, tú lo puedes dejar y regresa y estás jugándolo más bien, pam, 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 y no te pierdes de nada. Pero Warframe, tú lo dejas de jugar y sale una actualización nueva, sale qué sé yo nuevo, salen un par de cosas nuevas. Entonces, si tú no también lees en los foros lo nuevo que han actualizado, lo nuevo que han cambiado, qué sé yo, pues te quedas atrás. Entonces, eso es como que contraproductivo. Te tienes que estar siempre pegado al juego. Pero bueno, depende de lo que hayas estado utilizando. ¿Qué tienes? Te invité, por cierto. Las Incarnon siempre van a estar ready, con exceptuación de ponle la Soma, la, los puños, pues esas dos están ready todavía, esas dos están ready, esas dos están ready. Te lo digo porque yo las tengo. Pa, 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 pam. Sí es cierto, sí es cierto. Ah, a mí, ayer yo creo que fue Guantiel, me salió un Riven de la Quats y un Riven de la Quats. Es una secundaria ahí que no está tan ready que digamos, pero para principiantes, ahí porque tú no me apareces, what? Porque no me apareces conectado, what? Pues si yo te invito a cerrar. Tengo dos de la Statical. Mm, Tengo, ¿verdad? Tengo par de Riven, pero. En serio. Sí, pero también, ¿sabes? Lo puedes poner por la página de Warframe Market en subasta, a ver, y dependiendo del rol que es, a ver cuánto te dan o cuánto te terminan dando. Sí, sí, las puedo utilizar para ídolo. Ah, ¿Y qué más? ¿No tiene más nada? Mm, Te, te serviría en el sentido de que si sabes aprovechar el ¿cómo es que se llama? Sí, porque tres positivos nada más no se activan todos como se supone. Ya, adiós. Tú no has desbloqueado esto todavía, se me olvidó. Ah,
Pues yo te iba a llevar a hacer el circuito, pero al parecer no has hecho la experiencia de Dubir. ¿Y por qué te está diciendo? Ah, coge. Pues tú te metes al circuito y se supone que te dé para elegir ah, se supone que te dé para elegir entre. Yo no me acuerdo cuáles las que estaban, pero si la Strong es buena. Y coge el Astron, llegamos hasta el Astron y la otra, la que tú quieras perder en verdad, porque las demás, yo voy a coger la Astron porque ya yo tengo la Astron. Ujú. Ah, vamos a irnos con. Yo ni sé ni con quién irme, vamos a irnos con Mesa. Mesa, que es la mesa que más se aplauda. Codabazo, sí. Rúbico o Rauta. Obviamente Vaso, sí. Sí, sí. Oh, la Psylocke Prime. Vamos acá, Y aquí, no voy con la mía, que no voy a utilizar melee. Aunque, ah, no debí de coger melee. Cometí un error. Ready. Papi, tenemos una persona. Sí, nos fuimos. Tenemos una personita viéndonos. Una personita. Y- se fue. Yo digo que a mí lo que me está jodiendo en verdad es no tener una buena PC para streamer. Que cuando tenga chavos para, yo creo que, bueno, no debería ser lo primero en lo que debería de invertir, pero sí, sí. Que por cierto, después de este año puede que haga par de movidas para trabajar como tal en algo que sea más o menos en lo que tú estás, pero con refrigeración. Vamos a ver. O si no, me voy para allá afuera, que se joda. ¿Por qué? Sí. Pero es que por
Pero entonces, ¿qué menciona alguna por la cual tú no tengas que pagar? ¿Mencionó alguna estructura comercial que por la cual tú no tengas que pagar? Está bien. En verdad, echar para el pote, para eso echar para el pote no es tan difícil porque es un pago anual, como el abogado dijo, pero este, ¿cómo te explico? Sí, tienes razón que tú tienes que empezar a hacer desde ahora tu catálogo y tal, toda la vuelta. Pero, exacto, Your resolve is being tested. Do not falter. The enemy musters for a fresh assault. que ya tú sabes, Hold the line. pero con lo que me dijiste que ya tú tienes ese paso cubierto, en verdad, lo que te queda es hacer una capital. En verdad, lo que te queda es hacer la capital y ya está. Que no hay mucho. La cosa es no tocar esa capital. O sea, no puedes tocar esa capital. Y eso es por lo más que tú quieras en el mundo. Trabajando, todo el mundo está trabajando. Ahora mismo no sé, pero por el día, algunos trabajan. Exhausted. Am, If only for now. I Edward no sé en qué turno, o sea, no me acuerdo en qué turno está, yo creo que él está segundo turno. doing enough. Pero sí, él empieza por la tarde y termina más o menos Assaulting the undergrowth a to las tear up 11 10 por ahí, qué sé yo. fabric. Seal them up again. Or worse foes than Thrax may emerge. El único que está como que atrasadito soy yo, There can be globes, ¿verdad? but only if you collect enough Pero eso es lo de power. menos, eso, Seize the globes that float nearby. sí, sí. Pues si eso es ahí al lado. Papi, la gente que no sabe manejar, sí. Y por nada, yo me imagino que es por nada, porque por ahí cuál es la luz más cabrona que hay. Tacho, eso sí, Plaza Las Américas, papi, dice, cabrón, hubo un video de alguien criticando la luz de Plaza Las Américas porque para mí que dice, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer una jodida luz en Plaza Las Américas? The rupture is closed. Ujú. The paradox stabilizes. Fight on. Está cabrón, Close the está cabrón. ruptures as you would staunch the wounds of a comrade. Está cerquita. Está bueno. The Void Angels are unrelenting. Yo sí voy a tener que hacer ese sacrificio a lo mejor de trabajar para el área metro hasta que pueda tener un lugar donde mudarme y eso. Que así a ver si consigo una doñita, cabrón, que diga, vente, vente. Yo te cuido, usted trabaja y estudia, olvídate de eso. Tacho, que sí, fácil, muchacho. Conseguirla es lo difícil. Pero en verdad eso es pichadera.
Ajá. Eh, Es una mierda de juego. Y pero, pero él se fue para Estados Unidos por lo del ejército o qué? Porque yo lo vi en Walmart los otros días. Sabrá Dios. No, no, yo digo que él está en Walmart. Ah, sí, sí, lo están carreando. Está bien. Sí, está comodísimo. Ah, porque él está en compañía como tal. The Él está en smallest compañía como tal. Eso sí es filete. may be Ujú. Yo pues, but si quiero gaining estar a ese nivel, yo tendría que conseguir una farmacéutica o una do fábrica not por la know. cual yo me pueda ir por Me now mecánico o algo así, but para little trabajar en el área the cost de is los aire acondicionados y insufficient. eso. Que también voy a tener que aprender dos o tres cositas más para poder mantenerme en el puesto, porque el aire no se daña siempre. Means to extract So, them. You must protect the excavators and keep them powered. con un montón de cosas, lo que pasa es que yo no voy a tener que hacerlo. Yo lo que voy a decir es porque de verdad que me da pereza. Que tiene que ver con instalación de aires acondicionados, tiene que sí ver con rellenar refrigerantes, con varias cosas, de verdad tiene que ver con muchas cosas. Pero yo lo que quiero es estar en un lugar donde no me tenga que joder mucho. Porque, papi, estar para arriba y para abajo, montando aire acondicionado, dando mantenimiento, eso está cabrón. Eso está cabrón, de verdad. No, no, yo sé por eso. No, no, ya yo pasé una experiencia normal ahí de por lo menos como dos o tres mantenimientos por ahí. eh, que no, nada malo. Treasure. Pero, papi, no es, mejor quédate haciendo plano, eso de 20 eso no va. Ya. Si tú entiendes eso, pues está bien. Yo te lo digo porque em, Deploying. porque no. Ese no es el problema. Ponle que esta semana te fue bien, perfecto. Hiciste, yo qué sé, 5 ventas. Papi, por el día que no hayan ventas, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a meter el dedo? Ah, pero es que eso es lo que te estoy diciendo. Esta semana hiciste 5 ventas, Find perfecto. treasure. Pero y la semana que viene, que no caiga nada. Pues está bien, eso está perfecto. Vuelvo y te digo, no hay ningún problema con que tú hagas eso, de verdad que no hay ningún problema. La cosa es que tú tienes que ver tanto el lado bueno como el lado malo. O sea, eso mismo me lo explicó hoy el profesor mío de refrigeración. Reactor in O sea, place. no está malo que tú, ¿verdad?, le metas a las ventas a placas solares y eso, no hay ningún problema con eso. El problema es la semana o el tiempo que a ti no te caiga ni un pescado, ahí es donde va a picar. Lo bueno tuyo es que no solamente vas a depender de las ventas, vas a estar pegado en los planos, que no hay problema con eso. O sea, que pues, te puedes tomar la aventura, a ver, pero en verdad yo tú me quedo en los planos, Marking de verdad, porque así es que también uno se mete en un embrollo, no embrollo monetario, sino en un embrollo mental, ¿cómo así? Porque vamos a suponer, esta semana hiciste las 5 ventas, fantástico. Y como bien dijiste, te da para subsidiarte 3 meses, fantástico. Pero cabrón, cuando tú veas todos los chavos que tú estás bajando por 5 ventas, tú vas a decir, cabrón, hacho mano, ya yo no quiero 5 ventas, ya yo quiero 10 ventas. an extractor
Y cuando tú veas todos los chavos que tú vas a bajar en 10 ventas, tú vas a decir, diablo cabrón, esto es muy easy, papi, ahora quiero 15 ventas. Pero entonces, ¿ah? Por lo tanto, pero es una ambición mala porque vuelvo y te repito, el día que no te caigan las 15 que tú vas a hacer, ¿de dónde te vas a sacar las 15 ventas? No te las vas a sacar del aire. ¿Entiendes lo que te quiero? Pues, por eso es que te digo, ¿sabes? Déjale eso a la gente que quiere romperse la cabeza con eso. En verdad, excavator is on the brink of destruction. sí, sí. A way out is now open to you. Se hace chavo. Buried riches. No, exacto, y no hay ningún problema con eso. No, no, porque esos cabrones se fueron. Extractor No hay ningún problema con eso. No te estoy criticando, no te estoy criticando el trabajo, porque trabajo es trabajo honesto. O sea, si el trabajo honesto es un trabajo honrado. I did before. Pero lo que te quiero decir es lo que viene del lado malo con eso. Porque, vuelvo y te repito, no está malo que tú hagas eso. Eso no es lo malo es cuando no tengas cómo hacerlo. ¿Me entiendes? Ujú. Exacto, exacto. Ahora, si te dan la oportunidad de tú formar tu grupo, ser parte de un grupo, pues ya tú tienes la ventaja porque, como tú mismo dijiste, tú le has dado un par de ventas a par de personas. Pues tú le puedes decir a tu jefe, mira, yo no quiero trabajar solo, yo quiero mi propio equipo. Ah, pues mira, no puedo tener más de eso, tienes que pasar por este proceso para poder hacerte prácticamente jefe, ponle entre comillas. Vamos a ponerte con fulano y ahí tú le frenas y le dices, no papi, yo no quiero con fulano, yo quiero con sutano, que, ¿sabes? Ese es el que, ponme ahí porque con ese ya yo he trabajado, con ese yo, ¿sabes? Ya hago las cosas bien. Seguro, seguro. Ah, pues dale, está bien, toma, vete con él. Y ya tú tienes un pie adelante prácticamente, ¿me entiendes? Que no hay ningún problema. Pero sí, Access to the undercroft ya is lo que strictly controlled. porquería me dieron, diablo. Use it. Do not mistake anger for No, no, pettiness. yo digo en la Only with pistola me will tocaron can cosas you bien basura. Vamos a poner la A3, la C. Mutalicerno. A mutalis cuántas. No, no es tan buena. Pero sí, ¿cómo te explico? Si tú entiendes que estás más cómodo así, pues está bien, pero yo en tu lugar, porque vuelvo y te repito, em, por eso es que te digo que la ambición es buena, pero esa ambición es mala. ¿Por qué? Porque tú recibes, ¿verdad? Supongo yo, tú recibes ese dinero de cantazo, una vez las ventas se confirmen. Em, secrets lie buried. la cosa cuando se cierre la venta, está bien. Paradox provides insight and strength. Pero, You must ¿cómo protect te the iba a decir? excavators and keep them powered. Am, ya lo se me fue. Que eso tiene otra parte mala. Eso eh, es que es lo mismo. Ah, ya, me acuerdo. Me acordé. En donde tú estás haciendo plano un sueldo fijo, haciendo ventas no es sueldo fijo. Eso es lo que caiga. Eso es otra. Exacto, por eso es que yo te digo que como, en verdad, yo tú me quedo arrollado con los planos, porque eso, papi, ya tú tienes un sueldo ahí fijo, eso nadie te lo va a quitar, ¿me entiendes? Pero ahora, si tú te vas a ventas, sabes que hasta el mismo jefe te va a decir, mira, no, no me. Ujú. An extractor requires power. Es muy importante que sí, que tengas eso más que claro, porque este puede haber un lapso de tiempo en donde no haya nada. O sea, te lo digo porque es una realidad, no porque yo sé el más que sepa, ¿verdad? Porque hay gente que dice, pero tú qué sabes de eso, ¿sabes? Tú nunca has estado en eso.
No es que haya estado en eso, pero todo es un esquema. Todo tiene su plano, valga la redundancia, ¿verdad? El plano de tú estar haciendo planos es que a ti te van a pagar por cada plano que tú hagas. Mira qué sencillo, tú estás desde 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ponle, haciendo planos ahí, tranquilito, en una oficina, sin hacer tres carajos prácticamente, escuchando música ahí, bien cabrón tirado para atrás. Pero en las ventas, tú tienes que estar bregando, te tienes que estar moviendo, te tienes que estar jodiendo la cabeza, bla, 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 bla. Ok, ahora, vuelvo y repito, en la semana que tú no hagas ventas, te la viste esa semana, tienes que, papi, hacer como hacía, no me acuerdo el personaje, pero yo llegué a conocer una persona que ese cabrón no llegaba a la casa hasta que no llegara al menos con una miserable venta. Papi, y estaba para arriba y para abajo hasta las tantas de la madrugada, buscándose la venta en donde fuese. O sea, y esa misma persona me confesó a mí que fue de San Juan a no sé dónde carajo al sur a una barra porque se quedó a pie. So, dejó el carro yo no sé en dónde carajo porque no me acuerdo, fue una barra más cercana. ¿A qué? A pedir pompa, llenarle el candungo de gasolina para echarle gasolina al carro. Y cuando conoció a la persona indicada, le dijo a la persona, era qué sé yo, ¿a qué tú te dedicas? Y la persona le dijo, y cuando la persona le preguntó, mira, ¿y tú a qué tú te dedicas? Pues mira, no es gran cosa, ¿viste? Pero un trabajo honesto, yo me dedico a esto y estoy haciendo un par de ventas. Oh, sí, le gustó el producto y le dijo, mira, dame una orientación de eso, a ver si yo me meto ahí, qué sé yo, vamos a ver cómo es la vaina esa. Y hizo una venta por lo menos, ¿entiendes? Que te las vas a tener que buscar hasta donde no las haya, brother. Y en verdad eso no es que sea feo, suena feo, pero no es feo, de verdad, porque tú vas a conocer gente y vas a estar expuesto aún más expuesto de lo que estás a lo que es la realidad de la sociedad. Y vas a conocer sin número de gente y vas a hacer aún más conexiones. Y además de lo que estés haciendo ahí, tú les vas a decir, mira, también hago esto en la música, estoy tratando de montar esto, por eso es que estoy en este negocio, bla, 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 bla. Ah, ¿en serio? Ah, pues mira, ven acá, yo tengo un pana que está conectado con, qué sé yo, con Joel y Randy, cosas así, qué sé yo. Ah, ¿en serio? Ah, pues dale, vamos allá. ¿Sabes? Que eso es un pro de estar en venta, porque tú conoces gente, porque obligado tienes que conocer gente, no te puedes quedar mudo. Eh, ¿Sabes? Pero por montarte un ejemplo de lo que es el plano de las ventas. Ahora, también puedes tener una situación en donde, papi, nadie te haga caso. Papi, que tú estás ahí hablando hasta solo, cabrón, cabrón, puedes estar llorando y nadie te va a hacer tres caras de caso. Todo el mundo te va a mirar como que este cabrón está llorando ahí porque no, por una jodida venta, qué sé yo, qué diable de venta está hablando este loco. ¿Entiendes? Ok, ahora, también está el plano, el famoso plano de 9 a 5, el que todo el mundo critica, el que a nadie le gusta, de trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Que, bueno, ese es el que finalmente mucha gente termina haciendo, porque la realidad es que no hay trabajo que uno haga sin tener que hacer nada. Eh, y el otro, pues, ¿cuál sería? No sé, hay varios en verdad, o sea, no hay varios de que hay muchos, pero hay varios de que hay unos cuantos. Eh, que en verdad, si ya sabes, porque en verdad tú también conoces tu situación mejor que nadie. Si tú entiendes que en tu posición, pues tú puedes hacer eso, pues no hay problema con eso, en verdad. Otra cosa es que también tú tienes gente en contenido en redes sociales y eso que tú puedes decirle como que, mira, yo qué sé, pagame una pautita ahí, qué sé yo, 20 25 pesitos, coño. Ah, pues dale, ¿qué digo? Pues mira, vas a mencionar la compañía, me va a dar de referencia yo,
y pones este número para que pregunten por fulano de tal, o sea, tú. O si no, mejor aún, me, mejor aún, habla con alguien, así como yo que sé, ponle alguna persona que tenga contacto así con personas un poquito más arriba de las personas que ya tú conoces, como por ejemplo Chente no está mal, ¿entiendes? Y le dice, mira, para que le digas a Chente que yo le voy a pagar una promo si me promociona la compañía y pone de referencia mi nombre, pap. Ah, que si quieres el mejor servicio para tal cosa y tal cosa, pues búsquense a fulano de tal. Al número y el número está en pantalla. Número, ta, 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 ta. Y ya. Eso es otra manera de buscársela. Muchas, ¿sabes? Happy Cleaner, así fue como hizo, con Chente, ¿no me entiendes? Y se buscaron un par de pesos. Se tuvieron que haber buscado un par de pesos esa gente de Happy Cleaner. Los de Ocean Lab también. Los de. ¿Quién más? Par de influencer también. Por ejemplo, mira estos cabrones que a la gente le gusta mucho, ¿verdad? Cara de Pasa y Chopandante, no me acuerdo los nombres de ellos, que son disque los villanos. Easy Splash, esos cabrones. Eh, ¿Entiendes? Esa gente se está buscando una pautita cabrona siempre que aparecen en gente. Cabrón, mira, Victorino, cabrón. Victorino, ¿qué hizo? Ah, yo tengo que agarrar pauta. Chente. Él no fue para donde Molusco, aunque Molusco, ¿verdad? Recibe más alcance, obviamente. Pero si tú vas a donde Chente, ¿de dónde tú vas a agarrar? Ponle sobre el 50% de atracción. ¿En Chente o en Molusco? Porque acuérdate que hay gente que es como casi rarita como yo, que van y dicen, uy, este cabrón está en el podcast de Molusco, este cabrón no sabe quién es Molusco, que está ahí al garete, qué sé yo, ponle así, ¿verdad? Por decirte una loquera. O también hay gente que dicen lo mismo, pero con Chente. O sea, hay de todo en la vida. También hay gente rarita que dice, no, que Mikey Backstage, yo no sé cómo no sé cómo hay gente que se meta allá con Mikey Backstage, que ese cabrón es que ese estilo otro. Pero con Chente, obviamente, está la gente que dice, diablo, este cabrón si se está pautando con Chente es porque es bueno. Es porque es bueno, porque mira el estudio de Chente, Happy Cleaner se lo deja cabrón. Ah, pero este cabrón, qué sé yo. Diablo, y yo que necesito unas placas solares. Ya, espérate, déjame llamar. Con Molusco, quizás digan, ese cabrón está tratando de coger ventas con Molusco. No le voy a dar venta a ese cabrón. Si anda con Molusco, le va a dar la misma mierda que Molusco. ¿Entiendes? O sea, que, ajá, tanto como puede ser al revés también. Puede ser al revés también, que si te pautas con. ¿Sabes? Tienes que tomarte el chance. Tienes que tomarte el chance. Obviamente, estaría cabrón que hagas las dos pautas, pero te va a salir más caro. Te va a salir más caro. Que en verdad, si yo tuviese para pagar pauta, papi, hasta con Mikey Backstage, cabrón, cojo y le digo, mira, Mikey, auspíciame ahí, cabrón. Eh, si yo tuviese chavo para votar, llamo a Molusco, mira, Molu, llamo a Chente, llamo a Mikey, mira, cabrón. Pero eso sí, yo tuviese chavo para votar, porque uno también puede llegar a gastar y perder más chavo en pauta que ganar, porque uno dice, ya, déjame tirarme una pautita por acá, a ver si agarro venta. Y puede que no agarren nada la primera semana, la segunda semana. Pero la tercera semana puede que pilles algo, puede que te llame a alguien. Tanto como también puede que al otro día venga y te llame un pájaro loco y te diga, mira, que si mano, yo he tratado de montar placas aquí, yo no puedo, diablo, ¿con quién tú me puedes conectar así, mano? Yo te doy la venta que se joda.
Y tú le dices, ah, pues mira, dame un brequecito, yo voy a llamar a alguien. Te devuelvo la llamada dentro de 15 minutos, ponle. Y vas y llamas al pana tuyo que monta placa y le dice, mira, gordo, te estás disponible. Sí, sí, tírame ahí. Ah, pues. Y va y lo llamas de nuevo. Mira, discúlpame, ¿cuál fue tu nombre? Que no lo caché la primera vez. Ah, que yo soy fulano de tal, yo soy de tal barriada, que así estoy con ta madre. Ah, ok, pues está bien, mi nombre es tal, que sí que sé yo, pues si usted me permite para darle una visita a donde usted vive. Ah, yo vivo en la barriada tal, casa tal, calle tal. Ah, pues está bien, pues mira, yo voy a llegar de allá, en lo que yo hablo con usted, también voy a traer a mi compañero para que te haga una cotización. ¿Qué usted piensa? Ah, sí, sí, dale, está bien, mano, que yo estoy loco de Luma, mano, que si me cago en Luma. Ah, muy bien, pues dale, voy para allá ahora. Y ya está, cabrón. Predicting life support drop. Esa puede ser una realidad también, de muchas que pueden suceder. Ah, eso de los planos, ¿verdad? Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa que no vas a poder hacer con lo de las ventas, papi. En las ventas no te puedes quedar en tu casa, gordo. Use it Papi, only en when tu casa, Dacho, en tu casa no vas a tirar ventas ninguna. A menos que ya haya gente que te conozca y tú hayas regado tu número y te llame. Ah, ok, pues está bien. Pero no, Dacho, ni así. Ni porque la gente te conozca. La idea no es ser millonario, no, man. La idea es mantenerse millonario. Eso es lo que la gente confunde. Tú puedes, tú puedes ser millonario. Claro, tú puedes ser millonario. Ahora, que tú no sepas cómo tú te volviste millonario, son otros 20. ¿Cómo tú te vas a mantener millonario? Eso es otra cosa. Porque déjame decirte, los negocios caducan. Te pongo. Vamos a suponer que tú hiciste un negocio de vender papas locas. A principio, papi, te hiciste, qué sé yo, 100.000 pesos. Porque eso es irrealístico, ¿verdad? Ideal fuese que uno, ¿verdad? La primera semana se haga 100.000 pesitos. Uno dice como que, ya, papi, voy a tener que meter en Asume. Y que en Asume voy a tener que meter en Hacienda todo esto, papi. Diablo, me voy a volver loco llenando esa planilla. Y de puta, como que ahora me lleve 100.000 para el bolsillo, papi. Yo estoy rankeado. Ok, eso está perfecto. Pero vamos a poner que después que pase esa semana, la otra semana ya no te hiciste los 100.000. Ya no hay 100.000 siempre, porque eso es otra cosa. Los negocios no es que siempre va a haber 100.000 para el bolsillo. ¿Entiendes? Por lo tanto, por eso te dije 100.000, por eso te dije 100.000 para el bolsillo y que fuese ideal, porque realísticamente puede que tú hayas hecho, ¿verdad? Un negocio así de hacer papas locas. Ponle que lo que tú te vas a llevar, ¿cuánto es lo más? to tell ¿Cuánto es lo más que tú te puedes you to llevar? stop ¿Qué sé yo? for yourself. Ajá, pues, ponte ese número, Our ¿verdad? Ponte ese descendants of the número. croft tearing Pero rents ahora, realísticamente, cuando ese 35, seal them up again. exacto, eso es que te vaya súper cabrón y tú puedas rendir en la planilla y que eso sea lo que te deje en la planilla. As well Porque as acuérdate que tú tienes que pagar impuestos, también tú tienes que subsidiar un negocio, tú tienes que comprar productos, tú tienes que comprar todo lo que sea, que si salsa, que si aceite, que si qué sé yo cuánta madre, productos de limpieza, las papas, un montón de óperas, ¿entiendes? Tienes que pagarle a tus empleados, etcétera. Ponle que te haya ido bien, ¿verdad? En una semanita y en la semanita te hiciste los 35.000 por bolsillo. Perfecto, fantástico, eso está buenísimo. Pero la otra semana, no, pero por verdad, por uno hablar mierda pues, y tantear, pues, porque realísticamente es que tú lo que te puedas hacer para ti nada más, para el dueño del negocio, sea quizás realísticamente mucho menos.
muchísimo menos, ¿entiendes? Y que todo, las ganancias como tal van a ser mucho más, ¿sabes? Las ganancias netas son mucho más. Y perdona que te interrumpa, las ganancias netas son mucho más, pero lo que tú tienes que entender es que de esas ganancias netas tú tienes que redactar no, tú tienes que restarle todo lo que te acabo de decir, productos, salsa, etcétera, 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 etcétera. Y cuidado que no sea ese mes que tú tengas que volver a renovar permisología. ¿Cómo así? ¿Cómo permisología? ¿De qué tú me estás hablando? Si tú me estás hablando de un negocio de papas locas, ¿sabes? ¿Qué negocio de papas locas tiene? Ah, pues claro, tiene la permisología del extintor, porque tú tienes que tener extintor, eso es algo también, que si tú no lo tienes al día, pues te pueden cerrar el negocio hasta que no tengas el extintor al día. Y el extintor tiene un sello, tiene como una pancartita que te dice el mes, el día que se renovó esa situación y cuando se cambió. Y eso tú tienes que hacerlo cada cierto tiempo. ¿Entiendes? Excellent work. Y eso es parte de un montón de cosas. Porque vamos a ponerle que tú tengas que también renovar ciertas cositas ahí. Ok, fantástico. Vamos a suponer que te tocó ese mes. Ese mes no va a ser ese 35.000 que tuviste. No, 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 no. Ese día puede que sean 5.000, 4.000 pesitos. ¿Entiendes? So, este, son cositas. Son cositas. Son cositas. Que se me olvidó de lo que estábamos hablando. Nos fuimos un poquito fuera de tema. The Void Angels are La, unrelenting. You are all that is keeping them at ajá, bay. pues la ganancia. Hold fast. Este, ponle que en eso de las ventas. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ponle que tú estás ahí, de que les pagaste para que el auspicio esté corriendo un mes. Puede que al final del mes, ¿verdad? La gente se haya cansado de eso y se hayan quedado como que, bueno, estoy pagando tanto de luz, etcétera. Ah, eso es otra cosa. Tú tienes panas que editan videos. Has been held at bay. Ok. Chécate un truco, chécate un truco Congratulations. que no mucha gente hace, obviamente, porque número uno, no siempre funciona. Número dos, no todo el mundo le gusta. Estamos hablando de los clientes, ¿verdad? Pero, pero, ponle Crucibles. que una tía tuya sea cliente, o sea, haya sido cliente de los que tú le hiciste las ventas, ¿verdad? De los que le ayudaste a hacer las ventas. Ponle que haya sido dos tíos tuyos, ponle así, cosas así, ponle así. Your Ponle que tú energy hiciste el video. supports the Crucible's need. Papi, tú tienes que hacer el video y la madre, cabrón. En ese video tú tienes que decir, Force tú estás by cansado de que te estén cogiendo de bobo, de que tal, qué sé yo, que diablo te esté diciendo que no tiene, ¿cómo es que se llama? No tiene querellas en Asume no, no tiene querellas en Daco. Tú estás cansado de esas películas. Papi, te tengo la cone perfecta. Llámame a mí que yo te voy a ir con el mejor precio, con las mejores ofertas, con los mejores sistemas. Ah, y te orientamos, no te dejamos a como los locos sin ideas. Cosas así, cabrón, cabrón, tú tienes que tener una labia para ese video que dentro de 25 segundos tú digas tan poco y a la misma vez tú dejas a los clientes que vean ese video que digan, coño, el chamaquito la tiene, papi. Yo voy a tener que llamar a este chamaquito porque este chamaquito es el de la nueva. Que cuando te. Ah, otra cosa que tú tienes que añadirle es un eslogan. ¿Para qué un eslogan? Para que toda la mierda que tú hayas hablado, está bien, va a haber gente que la va a escuchar, pero no mucha gente te va a escuchar. Mucha gente, la gran mayoría de la gente te va a oír. Por eso es que, ¿verdad? Este estilo de auspicio no es tan, o sea, mucha gente como que no lo favorece, no lo busca.
porque encima de que tienes que hablar, tienes que editar, etcétera, 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 y tienes que enseñar la cara más información, tú tienes que saber qué decir en X tiempo. Vamos a ponerle que en esos 25 segundos tú dijiste todo eso y al final viene el eslogan. Papi, tú tienes que tener el eslogan y la madre también. Que ese eslogan, cuando una persona de 50 y tantos años le escuche, diga, cojoño, ¿cómo así? Espérate, dame un break. Y ese eslogan también lo tienes que poner como que es tuyo, tuyo, que cuando llamen y digan tu eslogan, digan, este cliente es de Noma, mándalo por de Noma. Y sepan de ya de una que papi, vieron tu anuncio y ¿me entiendes? Pero tienes que tener, papi, la labia y la madre en el sentido de que lo que tú digas, el que te escuche diga como que diablo, es verdad, mano, porque siempre están diciendo eso de Daco, eso a mí no me importa. O digan como que yo no entiendo por qué esta gente se complica tanto la vida hablando de que si no tenemos que ir en Daco. Cabrón, véndeme un jodido sistema, no me aborrezcan la vida, ¿entiendes? Y ahí tú le vas diciendo en 25 minutos. ¿Estás cansado de que te dejen la cabeza en las nubes? ¿Estás cansado de vendedera de humo y sueños falsos? ¿Estás cansado de qué sé yo qué ópera? Comienzas con esa, después le tiras. Llámame a mí, que soy el elegido. Te orientamos, te damos las mejores ofertas, te damos los mejores precios, te damos tal instalación, y le tiras los mejores paquetes en el anuncio. Tenemos sistemas de tanto kilowatts por hora en tanto, tenemos tal sistema de kilowatts por hora en tanto. O sea, se la tienes que vender en el anuncio en 25 segundos, en 30 segundos y después a lo último el eslogan. ¡Pap! Tiras el eslogan y cuando los que oyeron vengan y escuchen el eslogan, porque eso es lo que, después de que tú termines de hablar, eso es lo último que van a escuchar. Cuando le tires el eslogan, digan como que, diablo, desperté, como, espérate, ese eslogan, cabrón. ¿Sabes? Por eso no es una buena idea, por el simple hecho de que tienes que meter mucha idea, tienes que tener mucha creatividad y encima cuesta bastante la editadera de video. Eh, pero es buena idea también. Otra es que en el auspicio, ¿cómo así? El, ajá, no, ¿entiendes? So, el más que a mí me salen son los de Chick-fil-A y los de los anuncios esos de los jueguitos esos de mierda. Este, ajá. Ok, ya sé cuál tú dices. Sí, 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 sí. Ve, eso algo. Tú no puedes hacer un anuncio que cuando alguien haga lo mismo que tú, digan como que, mano, a ti no te ha salido ese cabrón hablando mierda de las placas solares. No. Y que a la otra persona se quede como que, ¿cuál tú dices? No, tú tienes que hacer que cuando la gente habla de ti diga, cabrón, a ti no te ha salido el anuncio ese y que digan el eslogan, cabrón, que se tengan que mamar el eslogan sí o sí, ¿me entiendes? Eso, un dato. Este, o si no quieres hacer eso, editas una pancarta. ¿Cómo así? Cuando en YouTube, vamos a ponerle gente, te ponga auspicial, este, abajo salga el número en tal esquina, tu foto y el nombre del negocio. Y se tiene que ver bonito. No se puede ver como que el fondo de negro. No, papi. Tú tienes que poner un fondo que cuando la gente vea ese fondo diga, diablo, yo tengo que llamar a esa gente. Porque el de Happy Cleaner, tú ves el de Happy Cleaner,
El de Happy Cleaner ha evolucionado, ¿sabes? Y cuando yo vi el de Happy Cleaner, yo dije, coño, mano, pues está bueno entonces. ¿Cuál de gente los han llamado? Work on keeping it. ¿Entiendes? Avoid the beams. You have an opportunity. Take it. Trigger instability. Pero sí. Find where it has fled to. Que también te iba a decir que cuando tú hagas eso, qué sé yo, tu tía o tu tío que haya sido cliente, venga y diga más adelante a sus panas, a sus otros familiares, qué sé yo, ven y digan, mira que si checate lo que hizo mi sobrino, hacho, mi sobrino está adelante, ese sí es un HP, hacho, checate esto, pa, y que ponga ahí el anuncio tuyo, o ponga la pancarta tuya, y pregunten, mira, coño, ¿y cómo es eso? ¿De qué trabaja él? Hacho, si tú supieras, papi, él es el mejor en las ventas en placas solares, baby. Empezó haciendo plano y ahora está haciendo chavo de verdad en las ventas. Llámalo para que tú veas, que te va a orientar, papi. Ahí, eso es otra cosa. Si tú vas a hacer ventas, tú te tienes que orientar de pie a cabeza como si tú fueses el más que sabe del producto, cabrón. Porque a ti los clientes te van a preguntar por joder. Por joder nada más los clientes te van a decir, Acho, mira, pero es que yo solamente quiero un sistemita ahí para la nevera, para el aire acondicionado y qué sé yo. Yo no quiero gran cosa, yo solamente quiero un sistemita para resolver. Un sistemita para resolver. No, perdiste en la venta. Perdiste. A la que tú pienses eso, tú le dices, pues mira, está bien, dame un segundo. Y te vas de la casa, porque perdiste en la venta. Sí, los láseres, sí, sí. No, no te preocupes. Este, para eso sacas el tenis y te agachas con el tenis. Este, papi, tú tienes que vendérsela a la gente, no, ma, Seek out tú no the puedes hard. decir, pues cómprate una, no, porque vas a perder la venta, ¿tú me entiendes? No, papi, ahí tú le tienes que salir como que, para eso nada más tú quieres, chomera, pues, ay, bendito, qué bueno que estoy aquí, mira, es como si Dios me hubiese llamado y me hubiese guiado para tu casa, porque mira lo que tengo para ti. Tengo este sistemita, vas a pagar tanto por él, son tantas placas y el mantenimiento es así ese, que no vas a hacer siempre el mantenimiento, eso X, cada cierto tiempo, X meses, cada X meses. Papi, ya tú lo mangaste, ya tú le dijiste que le tienes la solución. Y más si la persona es cristiana, que tú vas y le dices, no papi, a mí Dios me lo dijo, güey, que yo tenía que venir a tu casa, por eso yo estoy aquí. Se la tiras así de una, para que ellos digan como que, coño, de verdad, wow, entonces Dios existe, mano, ¿me entiendes? Los pones a dormir así con eso. Exacto. Entonces, vas y le dices, mira, tengo este sistemita, son 2 placas de tantos kilowatts por hora, con estas baterías, que estas son las mejores baterías. Eso es otra cosa. Si le vas a vender el sistema, no vendas el sistema de litio, vende el mejor sistema que tú tengas de baterías. No seas cabrón. Tienes que meterle algo caro por el lado como quieras. Tú le dices, son 2 placas. Pero mira, tengo estas baterías que son las mejores. ¿Por qué son las mejores? Pues mira, las de litio, le tienes que dar mantenimiento, qué sé yo, un mes. Las de tanto, no te aguantan mucha batería para cuando se vaya la luz. Pero estas que te tengo, el mantenimiento es mínimo, te aguantan suficiente carga y te duran por tantos kilowatts por hora. Y cuando te digan, mi amor, pero es que yo no entiendo eso, tú me hablas de kilowatts porque yo no vengo a coger calla, yo no soy Tito Calla. Y tú le dices, es verdad, tú eres mi cliente y te tengo que respetar. Pues mira, esto lo que quiere decir es que por las próximas 10 horas tú vas a tener comodidad. ¿Cómo así? Pues sí, te va a coger la nevera, te va a coger la TV y te va a coger el aire para que no se te dañe la carne, no te aburra y no sufras de calor. Era que sencillo, ¿entiendes? Papi, hacho, en ventas, cabrón, tú te las tienes que poner de cabrón, tú no sabes, tú no sabes, papi, te tienes que, hacho, cabrón.
todo eso es cabrón, no más. Como si yo hubiese estado en venta. Cabrón, tú te tienes que memorizar todo lo que ofrece el producto, que a lo mejor ya tú lo sabes. Y yo estoy aquí hablando mierda. Pues, pues, qué sé yo con qué baterías ustedes trabajan. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa que tú puedes hacer, que eso es lo que han hecho varios de otras compañías así también que venden placas solares y ópera. Y también selladores de techo y toda esa madre. ¿Qué hacen? Por Facebook. ¿Dónde está la mayoría de población de Puerto Rico de la edad 45 a 60? En Facebook. Puede que otra parte sea de Instagram, pero también tienen Facebook. Consumen Facebook. ¿Qué hacen esa gente? Hacen sus propios anuncios, hacen sus propios videos en Facebook. En, fe en Facebook. Que ahí tú te puedes mandar hablando mierda. Nosotros no trabajamos con tal batería. Nosotros no trabajamos con tal batería. Nosotros trabajamos con las mejores baterías y las mejores baterías de Puerto Rico las tenemos quienes nosotros. Tú se la tienes que vender así en el video. Nosotros no trabajamos ya con el sistema de placas tal. Pero de que tú me estás hablando, ¿no? Pero si las placas son todas iguales. No, 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 mi hermano. Te voy a explicar por qué no todas las placas son iguales. Y ahí tú vas y te mandas y le dices, mira, nuestras placas tienen un sistema de autocuidado. ¿Cómo así? Bueno, como ha pasado mucha bruma en este verano, pues, y que bruma, escucha, diablo, qué disparate, cabrón, ya ahí perdí la venta. Cabrón, tú vas y le dices, como ha pasado mucho polvo de Sahara en este verano, nuestro sistema se autocuida. ¿Qué sucede? Mira, te voy a demostrar y ahí tú sacas, qué sé yo, el control, lo que sea que active ese cabrón sistema y se limpia solito, que si tira un poquito de agüita, tiene un cepillito que va así asá, el otro que sí que limpia así asá, etcétera. En otro video, he visto que algunos me han mandado un par de comentarios que no tienen nada que ver, preguntándome que cómo sirven nuestras placas, que por qué si vendo placas no estoy fuera del grid. Mis hermanos, es bueno estar fuera del grid. Y muchas gracias por la pregunta. Yo sí estoy fuera del grid. Y ahí tú le demuestras confianza en tu producto. Eso es otra cosa. Obviamente, si te da la gana, mételes el embuste de que tú tienes y enseñar la casa de que si yo quién puñeta por allá, cabrón, que no sabes ni de quién carajo es la casa y tú vas y dices, no, que yo vivo en esta casa, tal, 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 y este es el sistema que yo tengo. Ah, que sí. Ese cabrón no está preso de milagro. ¿Por qué carajo? Pero no, 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 no. O sea, pero ¿por qué en el sentido de que cómo, cabrón? ¿Cómo carajo él se tiraba a eso y no le decían nada? Hijo de, hijo de puta. Pero que el cabrón se hacía pasar de Vale Parking, cabrón. Son 60. ¿Cómo así? Sí, sí, son 60. The foe is staggered, but not yet defeated. Ah, Persist. exacto, exacto, ¿viste? El cabrón, qué hijo de puta, cabrón, pero le sacaba la puta vida 60 pesos, cabrón. Diablo, cabrón, papi, le sacaba la vida ese hijo de puta. ¿Cómo es? ¿Cómo es, cabrón? Y esa diablo y ese fraude, bueno, diablo.
Papi, peor que los que cogían pan a costillas de la abuela muerta, cabrón. Vete pa'l carajo. What a waste! Anda pa'l sirete, cabrón. Beg Oye, once si fue more. puta era abogado y The Yanisky. anda pa'l carajo, ¿qué? La falsificaba. La falsificaba, buscaba algún cheque, algo, qué sé yo, algo. Él buscaba algo donde estuviese la firma. Papi, porque cuando tú estás en esas cosas, tú no puedes romper otras leyes. Cabrón, es como el que fuma mientras maneja y tiene tinte. ¿Vas a ir en exceso de velocidad, cabrón? No, porque ya tú estás rompiendo la ley. Ya tú estás rompiendo la ley. Sí, Little by little, the madness of the undercroft claro que lo tienen que hacer, sí. Sí, sí. Oye, ni, Nacho. is curbed. Pero no te creas, Hard no aside, hay crimen perfecto, cabrón. En la vida no hay crimen perfecto excepto el que uno se quita, que es la libertad, secrets lie buried deep within the en undercroft. verdad. The paradox provides the means to extract them. You must protect Pero the tú tienes que estar, excavators and keep them tú tienes que powered. estar, sí, pero tú tienes que estar, ¿cómo se llama? Tú tienes que estar de que bien parado de la cabeza para hacer esas mierdas porque, pa- ay, bendito, lavando chavo, ahí es donde va a lavar chavo ahora. Wow, An extractor requires power. qué Excavator cabrón. under attack. Excavator is severely damaged. Protect it or lose it. Excavator lost. Your work wasted. Estos cabrones que no tienen torque, yo ando con una jodida gire que no tiene escudo la cabrón. A camino de acero Lie serán. buried deep within the undercroft. The No, paradox provides the means to extract them. You must protect the excavators and keep them powered. Extractor deploying. pero sí, men, así es la cosa, ¿sabes? En venta tú tienes que ser el mejor. No me atento mal. Waypoint que crea. An extractor is out of power. Free weapon. Give me your jump. Sé que es eso. En el Binding Effect by Down. Marking void treasure extraction free. Este. Every 50 no tengo armadura, así que. Mm, hacer double damage. Category gran cooldown. Coño. Extractor charge expended. Extractor Pero sí. complete. No, y cuidado que ese cabrón no se haya cambiado el nombre en varias cosas, ¿viste? Porque hay gente que también se tira a esa. Requires power. Hay gente que cuando va a hacer. No, obligado. Obligado. Ajá. Void treasure location established. Excavator under attack.
porque ya gente te conoce así. Extractor Bueno, bueno, deploying. Your hay excavator is gente y hay gente en online. esta vida, ¿no? You allowed the enemy to Hay destroy an gente excavator. y hay gente. Excavator is almost destroyed. Es que tú lo dices así porque tú no has llegado a un punto de tu vida que tú dices como que para el carajo la puta moral, cabrón. Pero ese no es el punto. El punto es que para lo que tú estás haciendo, veas tu realidad, no veas la realidad de una persona como esa, porque tú vas a decir a la larga, diablo cabrón, ojalá me hubiese tirado un palo que otro como ese cabrón y no estuviese tan jodido yo, cabrón. O sea, lo importante es que no termines de esa manera, porque si sigues, ¿sabes? Si sigues como que pensando y cuestionándote mierdas así, como que te embrollas y te alejas de tu realidad. Que algunos sí, otros no, olvídate de eso. Pero lo bueno es que cuando él caiga preso no se lo van a culiar, cabrón. Al contrario, macho, le van a pedir ayuda. Ese cabrón va a estar más que querido allá adentro, cabrón. Protect the Hacho, ese hijo excavator. de puta cuando le pregunten, mira, ven acá, ¿y por qué tú Extractor estás aquí? deploying. Papi, yo vi por fraude. ¿Cómo, cabrón? ¿Cómo que por fraude? ¿Qué carajo tú hiciste? Hacho, ese cabrón va. Digo, si es que no es de esos que no habla y dice sus cosas también, porque eso es otra cosa. Cabrón, bueno, es que también yo no sé cómo son las cárceles en Puerto Rico, pero las cárceles allá afuera, según lo que yo he visto, de cierto. ¿Qué? No, sí, pero cuando tú haces fraude, ok, según un ex convicto que fue acusado de fraude a nivel federal, federal, de que a él lo metieron en una cárcel máxima seguridad con gente que también ha hecho cosas de estatuto. ¿Sabes lo que es cometer un crimen en estatuto? Ok, cometer un crimen en estatuto es como, vamos a suponer, fuiste a robar un banco con mano armada, crimen organizado, este, qué sé yo, cosas descabelladas, cabrón, cosas que tú dices como que cabrón, pero y este hijo de puta, ¿entiendes? Eh, o verdad, yo estaré hablando mierda, que sabe, pero por decirte, pues ese tipo de gente está en cárceles federales, máxima seguridad. Eh, pues está este ex convicto que después de que hizo ese crimen Is y lo now metieron para allá available. adentro, a él le pidieron los papeles, ¿sabes? Un preso que se encarga de ver quién entra y quién sale, pues le pidió los papeles y le dijo, mira papi, ¿por qué tú estás aquí? Ah, yo ni sé. ¿Cómo que tú ni sabes? Y le agarran los papeles. Ah, tú estás aquí por un crimen federal, fraude, pero cabrón, tú parece que tocas niño, cabrón, ¿cómo así que por fraude? Ven acá, ¿cómo fue? Cabrón, le hicieron hablar, cabrón. Ah, no, pues dale, ¿no? Si quieres ver a dormir ya. ¿Cuánto tiempo estuvimos? Una horita, una hora. No, una hora y 8 minutos. Sí, sí. Pero sí, pues nada, el punto es que si ese cabrón quede preso, en verdad, no es que vaya a tener el perdón de Dios, porque, ¿verdad? Pero que, nada, ¿sabes? Cuando un preso venga a pagarle para hacer un fraude dentro de la cárcel, para quien van a llamar es a él, porque ya él se sabe un par de cosas que puede hacer. Por- Porque eso es lo que funciona allá adentro. En lo que yo he visto así por el internet, que sé yo, eso es lo que funciona allá adentro. Cabrón, que si tú, como el que te iba a contar, que ese tipo, después que llamaron un cojón de gente, según él contó, que llamaron papi, gente que ni él sabía que ellos tenían contacto ahí dentro con esa gente. Y esa gente le confirmó de que sí, él estuvo en un crimen organizado federal por fraude. Pues ellos se quedaron como que, pues está bien, papi. Y cuando le dijeron, mira,
chamaquito, porque él entró a la misma edad que yo tengo ahora, le dijeron, ¿tú te quieres hacer par de pesos? ¿Sabes? ¿Tú quieres estar bien? Y él dijo, bueno, sí, yo no quiero que aquí me vengan a hacer nada. Pues mira, esto es lo que vamos a hacer. Si tú quieres que a ti no te pase nada, nosotros tenemos un par de negocios para ti. Dinos a ver si tú quieres. Y él dijo, bueno, yo les puedo hacer los negocios, pero siempre y cuando yo no salga involucrado. ¿Cómo así? Bueno, usted tráeme el negocio, yo te hago el plano y entonces allá ustedes ejecutan. Si sucede algo, esos problemas ustedes allá. Ah, pues dale, está bien. Entonces lo que sucedía era que según lo que él contó, que cuando ellos estaban en hora de almuerzo, coño, ¿y esto? Ah, cuando ellos estaban en hora de almuerzo, el del negocio se le sentaba al lado y todo el mundo como que, él veía que todo el mundo como que pichaba y esa persona hablándole en tono normal y todo el mundo pichando y todo el mundo como que hablando más duro que ellos dos. Y papi, lo que le hacían era preguntas como que, mira, que yo puedo hacer para tal cosa. Ah, mira, acabo de hacer esto, ¿cómo yo puedo ampliar esto? Ah, mira, yo tengo una computadora, dime qué yo puedo hacer con ella. Y hablaban así, ¿saben? Que en verdad para eso es lo único que se presta a esa situación. Pero eso sí, él lo que sirvió fueron 4 años, 4 años, cosas así, porque el chamaquito era sanano. O sea, él cometió fraude a nivel federal porque pues, él no quería trabajar, pero tú me entiendes. Ahora, chequeate chequeate lo que a mí me choca de la ley. A ese cabrón que cometió fraude federal le quisieron poner qué sé yo cuántos años más, porque él hizo 4, porque lo lograron, lo lograron parar y qué sé yo, y él demostró que él no era un usuario, él se portó bien, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y le iban a dar qué sé yo cuántos años. Pero entonces hay otro por ahí que no tiene redes sociales ni nada, él no tiene nada prácticamente a su nombre. ¿En qué sentido? Cuentas bancarias. Lo único que él tiene es una wallet de Bitcoin y esa wallet de Bitcoin no tiene ni el nombre real de él. Esa wallet de Bitcoin es de un pana de él que ellos hicieron, entre comillas, una cuenta enlazada. La cuenta es del pana, pero quien la maneja es el otro. Este, él paga renta, que vamos a suponer, se va a quedar en Nueva York, pues él llama a un contacto que tiene allá, una amistad, y le dice, mira, me voy a quedar allá por un mes, ¿cuánto te debo? Ah, lo que tú me quieras dar, ah, pues dale, está bien. Pero este individuo tiene fucking artefactos que pueden bloquear señales de radio, ponle. Pueden bloquear señales de Wi-Fi. Él puede convertir un router en diferentes routers y esconder esos routers y ponerle los nombres que él quiera, que cuando tú te conectes por el teléfono y veas todos esos Wi-Fi, tú digas, diablo cabrón, ¿cuántos Wi-Fi hay aquí? Y es el mismo router, pero duplicado y con diferentes nombres. ¿Sabes? Él tiene tanta tecnología también y tanto conocimiento que yo no sé cómo carajo ese cabrón no le han dado, ¿cómo es que se llama? Un cease and desist. O sea, ríndete y entrégate. Porque cabrón, aunque lo esté haciendo para un bien, porque es lo que es todo el conocimiento y todas las herramientas que él tiene, él lo tiene por un bien. Él no es una persona que puede, digamos, joder cuentas de banco. Pero cabrón, como quiera, el día que él se vea forzado, cabrón, ¿sabes? En verdad, a ese tipo, nada. Y a él le han llamado las autoridades y todo, y nunca le han hecho nada, cabrón. ¿Sabes? Nada. Y yo me quedo como que, wow, entonces, ¿de qué sirve el sistema judicial? Si para unas cosas sí meten gente presa y para otras no. ¿Sabes? No entiendo. Pero
también, o sea, no entiendo completamente, pero también yo entiendo la parte de que una cosa es que tú estás haciendo las cosas de manera juiciosa, otras cosas es que tú estás haciendo las cosas de una manera que tu intención es negativa. Yo puedo entender eso, que no hay, o sea, pero como quiera, es una cosa de como que, cabrón, ¿sabes? Pon todo en una balanza, o las cosas que están mal, o tienen como que una parte que tú las puedes hacer por un bien. Que sí, está esa situación de que una navaja te sirve para dos cosas, para lo bueno y para lo malo. O tú la tienes para infligir daño, o tú la tienes para servir. Es decir, tú la tienes para ir a herir gente por ahí, o tú la tienes para cuando tú tengas comida, que tú puedas picar tu pollito, que tú puedas trabajar con ella, etcétera. Pero, como quiera, es algo de qué pensar, de que uno se quede como que, wow, mano, ¿sabes? Como son las cosas. Pero, ¿quién soy yo, cabrón? Tú me entiendes, yo no, yo soy un cabroncito en el internet que es lo que está hablando de mierda, cabrón, y parece que no sabe tres puñetas de lo que habla. Dime. Yo, pues, no sé. Ok, yo soy fiel creyente de que si a ti yo te pongo en una posición donde tú te veas obligado, tú lo vas a hacer. Yo soy fiel creyente de eso. Es que no importa, porque hay gente que, escúchame, ¿por qué te lo digo de esa manera? Porque hay gente que, si hay gente que muere por sus morales y sus virtudes, me explico, hay gente que tu papi los puedes tener ahí de que, papi, hazme esto o sabes lo que te viene. Si tú no quieres o sea, si tú no quieres terminar de esa manera, hazme esto entonces. ¿Entiendes? No, eso es gente, no, eso es gente que en verdad no, ¿sabes? No quieren nada que ver con eso y pues papi, en verdad termina con mi vida porque yo no tengo, ¿sabes? No tengo el corazón número uno y dos, no lo voy a hacer. Ahora, hay gente que es corrompible, que esa gente, perdóname la expresión, pero sí son los tontos. ¿Por qué? Si tú eres una persona que es corrompible y lo haces por X y razón, vamos a ponerlo en una escala mayor. Vamos a sacar lo personal, vámonos a una escala mayor. ¿Sabes? ¿Por qué tú crees que los políticos hacen las cosas que hacen? Porque hay alguien detrás de cámaras que le dice, oye, está bien que tú y yo no seamos del mismo partido, pero tú sabes lo que te va a venir si tú no me ayudas con lo que habíamos hablado, ¿verdad? ¿Sabes? Y si ese político no hace nada, ¿qué va a suceder? Puede suceder cualquier cosa. Ahí sí puede suceder cualquier cosa, porque le forzaron la mano. Ok, fantástico, pero no hizo nada. ¿Qué va a hacer? Si este le cabildeaba el partido a este, ya no se lo va a cabildear más nada. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O, en peores de los casos, va y habla con unos amiguitos por allá. Mira, tenemos un pajarito que se soltó de la jaula y me entiende, guiño, guiño. ¿Cómo así? Ah, bueno, yo le dije a él, le di el recordatorio, no quiso hacer las cosas como son y ahora está, tú me entiendes, está volando Free Willy. Ah, tranquilo, ya hablo con él ahora, ya hablo con él ahora, es que suceden unas cosas negativas. Ok, entonces está la gente que sí, está bien, son más tontos que los mismos tontos, pero no son corrompibles y eso es de valiente. La gente que no se deja corromper es de valiente. Pero ojo, ojo, una cosa es que tú no te dejes corromper, otra cosa es que tú quieras hacer las cosas a to cojón. Ah, pero ven acá, tú estás hablando de corrompibilidad o tú estás hablando de... Ok, me explico. Este,
vamos a suponer, Noma, yo te digo a ti, mira, Noma, tú quieres vivir bien por el resto de tu vida. Si yo, si yo soy una persona que tú no conoces, pero un pana tuyo te dice a ti, mira, este fulano de tal va a hablar contigo, él es, ¿sabes? Él es a fuego, qué sé yo, él te va a resolver lo que tú quieras. Y yo vengo donde ti, qué sé yo, pam, 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 y yo te digo, mira, tú conoces a fulano y digo el nombre de tu pana. Y tú, sí, sí, mano, que ese es el brother mío, que sí. Ah, pues mira, sí, él es, ¿verdad? Un empleado mío. A él yo le resolví la vida. Él tenía que si no podía pagar casa, tenía unos nenes que... Rafa Torres, dímelo, Rafa, ¿qué es la que hay? Que, que si el pana tuyo, no sé si tú sabes, pero él no podía pagar la escuela de los nenes, no podía pagar la casa, la mujer le iba a dejar porque no tenía chavo, y yo le dije a él, mira, yo te puedo resolver esos problemas, tú tranquilo, tranquilo. Y yo vengo y te diga, este, cuéntame, porque a mí tu amigo me ha contado de que tú quisieras ser, no sé, una persona adinerada, tú quieres tener poderes, ¿verdad? No sé qué se refiere con eso, pero te pregunto yo, si yo te pudiese resolver la vida ahora mismo con una llamada, ¿tú aceptarías ese trato? Exacto, exacto, es correcto. Pues hay gente que, como bien dice el dicho, que lobo disfrazado de oveja, que va y te rinde cantarios y te va de culo, te va de culo y te va de culo, que te dice, acho, mano, que sí que sé yo, a mí me dicen eso, acho, papi, que sí que sé yo, le meto una bofetada y le digo, no, papi, yo soy incorrompible, papi, yo soy yo hasta la muerte. Ok, pues está bien. Lo pones en esa situación y acepta el trato, papi, y va por la vida rindiendo salmo en canzoncillo, como dicen, predicando la moral en canzoncillo. ¿Cómo así? ¿De qué tú hablas? Ya me estás cambiando los muñequitos y estás hablando de religión. No, escúchame. Ese tipo de persona existe, lamentablemente. Ese tipo de persona es el que tú ves y va y te dice, mira, no hagas esto, mira, no hagas aquello, no hagas lo otro, mira, que sí que sé yo. Y tú ves esa gente que la misma situación van y te cuentan, acho, cabrón, que sí, papi, yo hablé, papi, con el Señor de los cielos para tal tiempo, papi, y qué sé yo, me embrollé, viste, pero, acho, gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios estamos bien cojones, cabrón, se sabe que lo estás contando porque hiciste lo que tenías que hacer para estar como estás hoy ahora mismo. Pero esa gente va de culo, y va de culo, y va de culo, y va de culo. No, que si no lo haga. Pero ese individuo lo está haciendo, o lo hizo, o está por hacerlo. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Que por eso es que yo digo que yo soy fiel creyente de que tú vas a hacer las cosas hasta que se te fuese la mano, o hasta que te tuerzan, o hasta que te lleguen a un punto en el que tú digas, puñeta, me cago en todo, pues está bien, vamos a hacer esto. So, es, es, es una cosa que cuando tú ves más allá de cómo puede llegar a ser la vida, truly indisputable. Yeah, I am, bro. Papi, papi, ahí está Truly Indisputable. Ese es uno con los que yo juego Warframe. Ese tipo está ready. Para eso quédate despierto, cabrón. Macho, quédate despierto.
good night. Nacho, cabrón. Yo en tu posición, te digo, porque yo estaba en esa posición en cualquier trabajo, sea lo que sea, papi, yo juego 1 hora, 2 horas y me acuesto, cabrón, busco el sueño. Yo no desperdicio mi tiempo de sueño. Nice, nice, nice. That's cool, actually. You kind of have that, what's it called? That, accent. Pero sí, yo no, acho, yo no jodo con mi sueño. Yo no. Acho. Haz lo que te digo, que haz lo que pueda, o sea, después de que sales del trabajo, vamos a ponerle, sales a las 4 llegas a las 6 a tu casa, ponle así. De 6 a 9 tienes para comer, bañarte y organizarte. Es decir, después que te bañes y comas, porque bañarte lo haces en una, pero tú puedes organizarte comiendo. O sea, que después que tú tengas la comida servida o después de que tú te la sirvas, tú estás, qué sé yo, organizando lo que vas a hacer para el próximo día. Estás, qué sé yo, cuadrando ciertas cosas, contestas email, etcétera, 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 etcétera. Haces par de cosas que después cuando tú termines de comer y termines de esa vaina, te juegas 1 o 2 horitas y te vas a acostar porque ya en lo que tú terminas todo eso van a ser hasta las 9 de la noche. Y quizás lo más tardar las 10. So, my son is Cambodian, Dominican, Puerto Rican, and Mexican. Damn, that's a yeah, that's a whole lot of mix. ¿Me entiendes? Dale, dale, dale que descanse. Dale, dale. But yeah, man. What is it? Yeah, what would that be? I mean, for all I know, it can be a whole bunch of races as well because us Puerto Ricans, and especially us Puerto Ricans, uh, we come from the Spaniards, Africans, Americans, Arabics, and like two or one more race. Like we mix, bro. We actually mix. Like we got that special genius. We got that what's it called? Like everybody's special, but I'm saying we Puerto Ricans, we got a whole lot going on. Not even gonna cap. Be sure of that, cause I found out some odd stuff about my genes. Yeah, yeah. No, yeah. I'm not entirely sure what my genus is or where I come from, but I don't mind that, bro. Like I am who I am. That's it. I found out I was Indian, 65%. Yeah, that's what I'm saying, bro. That's what I'm saying. Like I'm I know I'm part American, and I'm talking about genes. Uh, Left we behind from Asian. the time of Wait. scholars' landing. Uh, Master their alchemy to understand the what's elemental it called? forces Wait, what? revealed. Locate Isn't the Indian its own thing? I'm not sure. Anyways, from my grandmother's side, because she's New York, she's enemy's hordes from of New York, herbivores if in I'm the not vicinity. mistaken. And my grandfather is Puerto Rican, Toxicity and chemicals and from my pervade father's, the air. from my mother's side, both my grandmother and grandfather are Puerto Rican, Indian part of Asia. Oh, okay. I didn't know that. I thought India was like its own thing, like 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 Russia, like its own thing. I didn't know it was part of the Asians. But yeah,
But I don't know why, but I wish I were Russian, bro. Russians are built differently. Find an anvil and throw it at the crucible. But yeah. So I don't know if the people are on the live stream right now. I know Truly Indisputable speaks English, but he don't speak Spanish. But to include Truly Indisputable in the conversation I was having with my friend, we were talking about a whole lot of stuff. We were talking about work. We were talking about work schemes in the sense of schematics, like different types of ways you can work. And we were specifically talking about what's it called through sales. They have their own massive country, but they don't have a separate continent. Oh yeah, yeah, yeah. I know that they don't. They don't like. They're not a whole separate continent. They are united. Uh, and not in a. Is it? Would it be? No. They are part of a. Yeah, I think it is. No, because Pangea is a whole a whole mass of Earth together. Again, That's what we were like elemental billion force years ago. created by So we're great basically chaos. continents. So yeah, 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 that would be it. They are part of a continent. They are not. They are not themselves a continent. Oh shit! Pangea was prehistoric supercontinent. Yep, 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 yep. That's what I was trying to say. Like we're now islands, continents, uh, whatever you want to call it. I need to play more with Side 09, bro. Side 09 is tough. Damn, damn it. But yeah, we were talking about how some prisons work, specifically federal prisons. If you get caught with a federal case, for example, fraud, um, the people inside there would like take you in for, let's say, work, because if you don't wanna have yourself in trouble, then either you just lay low, or you either work for somebody, because you got to do something. Either you defend yourself, or you basically work for somebody, or you just make a work out of yourself, and not let anybody else walk all over you. That was one topic we touched, or I touched, because I brought it to the table. We were talking about how in sales, and we're not talking about car salesmen. Like car salesman is easy as heck, like, or not easy in the sense that anybody can do it, but in the sense that what he wants to work on, you actually gotta go and meet people. You gotta go outside. You gotta go to different stuff, literally. So it's more difficult in the sense that depending on the place that you at,
you may or may not get a sale, and you just you just that even in the gotta depths work of out something. Ravencroft, the And laws that work scheme or that work remain schematic is not the unbroken. best. I told him, yo, just stay on your normal 8 to 4 drawing Now or later, but drawing leave your them work schematics where your power is for whatever you're inexhaustible. doing, because that's the best thing that you will ever have in that Buried job. deep I within told him, and Ravencroft, he said, yeah, I know, but I'm gonna make so much more money in awaits sales. treasure. And I was like, well, if that's what you think, then Excavators okay, keep that's them cool. You powered. can do that. I don't mind that. But I'm just telling you, like, being truthful with you, the best part that you have is that part doing the schematics for the electrical Out of systems. power. So because a a constant flow of what's it called? A constant flow of money. And in sales, if you don't make a sale in this whole week, you don't get paid. Or you don't get paid at all. So yeah. But he says that he's pretty good on it, so I mean kudos to him. I just hope he don't Approaching miss. void treasure extraction site. He's a good kid. He knows what he's doing. Oh shit. Let's see if I do this here. If I do this number. Extractor deploying. Not a good idea. Checking your stream, got work in the morning, so can't be on. Hella tired though. About to go to bed. Bet, bro, have a good one. I'm a. What are we farming for? I just want to get the Latron in Karnan. We're basically farming for Incarnons. But I'm just gonna do one Incarnon. I'm not gonna do them both. A void treasure has been located. After I get finished with this Incarnon, I might hop off. But you'll be on Extractor tomorrow? Yeah. Tomorrow I will be on, for a bit longer than I was today. Yeah. But yeah, man. Hope you have a good one. Treasure charge expended. Peace. Do you like the weapon? It's not that I like it. I want to try it out. I want to try it out. So yeah, I just want to see if I can make something out of it. Extractor requires power. If it works, Void if it treasure don't can work. now be extracted. Extractor deploying. The extractor is out of power. This this primary that I got Enemies ain't are ain't assaulting the your greatest excavator. really. Haven't tried that weapon before. Might be interesting. That's what we're gonna find out. Really, that's what we're gonna. When are you going to be on tomorrow? Excavator is almost Uh, destroyed. I might You be on have the ability earlier. to destroy an For me right excavator. now, it's 2:40 in the However, morning, much. so If you choose, you it can depends do on what time I anything. get up, It is up to and it you. depends Extraordinary demands of if I want to extraction. get on the time I wake up. Your presence is enough to hold the paradox
But yeah, it's 2:40 in the morning for me, and I might be on. Choke you out. I want to try and be on earlier in the day so I can have the rest of the day to just do nothing or study even. Mm, shit. But if you are subscribed, I don't know if you are subscribed, you're gonna know when I'm on tomorrow. You're just gonna hit that bell, the notification bell. You're gonna hit that, so you won't miss it if you're subbed. You won't miss the live stream if you're subbed. So you're gonna make sure you are. Status. That doesn't seem every 15. Okay, I don't like that one, but it alright. So right now, I'll probably be on around the bad bet, but if you don't got anything going on tomorrow, I believe you will be able to hang around and maybe have time to play. But thank you for the sub, bro. I appreciate that. Found this channel scrolling YouTube, legendary pull. Yo, man, thank you, bro. That means a lot. I actually did Support. two live streams today. There's gonna be a couple of days from now and then that you'll see that I make two to three, depending if I play more than two or one game. Because, for example, there are days where I just play for 1 or 2 hours Warframe, and then I play Warzone, so to speak. And since I stream on my console, I cannot have one stream after the other. I wish I could do that. To do that, I would be in need of a capture card, I think, and then have a weird setup on my PC, so then I can actually log out of one game to then log into another game, and I won't lose that that stream, you know, because right now if I want to hop on Warzone, there's 5 people watching me right now, right? So I actually lose those 5 people watching me right now Material because blade life I support. turn off the stream, and if they aren't subscribed, Capability they're gonna activated. miss out on my stream because when I hop on Warzone, it's an entirely new stream, and that sucks. So yeah, but I don't mind it actually. I stream because I like it, and I like meeting new people. Um, and yeah, and this is basically one of, put it this way, it's like one of my mm, uh, it's like a plan of mine. So if I succeed on YouTube, it's gonna be something that I can fall on. Damn, that does suck. It sounds like pain. It is. It is very. It's a hassle. It's actually a hassle because if you notice, I don't, I don't make posts when I stream. I try to do this organically because by the time that I get to be more, uh, let's say that if I get to 500 subscribers, put it this way, I get to 500 Recharge blade subscribers, life support. I can, uh, or I get myself to edit a post or two, a post where I'm gonna have this week's schedule and what I'm gonna stream or what I'm gonna be streaming,
or what I'm gonna try out on one of the days, and so on and so forth. So people that actually see my channel are gonna see that are going to see that post, right? And they're going to be like, "Oh, sweet, he's going to stream to put you 3 days. He's going to stream on Monday, on Tuesday, and Friday. Cool, that's cool. So all I got to do is There wait, is a time for training right? So when and I a get to time for streaming, people are going to be there. They won't have to be like, oh man, when is this guy gonna fucking post? Or when is this guy gonna go live? You know what? He doesn't. I don't think he's gonna go live today, so I'm not even gonna check his channel, right? So yeah, I do it low key now because it's basically one of the only hobbies I get to do when I want to. So I don't want to turn this into work when I got a few other hobbies to deal with. So it's a thing that I'm gonna be working on as I go with it, not as I want to. So it's like when you're working on a car, but you already have a car that actually works and runs, and all you got to do with it is have maintenance, regular maintenance for it. But you post the days when you stream. I go live the days that I stream. I don't post when I'm gonna stream. That's what I'm trying to get to. So you know how on YouTube you can have uh like a voting poll. You can post pictures now, and you can have interactive posts with your community. I don't do that, and even if I do, I post stuff that I want to post, like my animals, the plants that I have on my house, etc., etc., um, and so on and so forth. But let's say that eventually I can have a regular schedule. Let's say that I can stream 3 times a week. Then that's a plus because then I can organize myself a bit better, and people won't have to be scratching their head. Oh, is this guy gonna stream today? When is he gonna stream? But for now, it's a let's see about it. That's why I put it this way. I got two cars. I got a car that works. It just needs regular maintenance. It doesn't need that much. And I got my project car where it doesn't need anything. It's just a junk car where all I need to do with it is throw it away, but I decide to work on it because I want it to work. So I need to put more work in it. So I need to actually devote myself if I want that car working. But what do I do? Whenever I get the time to deal with that car that doesn't run, I put one wheel today because doing it alone is pretty hard. And then tomorrow I'll put the other wheel, and then the next day I'll put the other wheel, and then the next day I'll put the other wheel. Oh, what's missing? Oh, the calipers. Okay, then I'll have a whole week for that. Then I'll have 4 days to put each caliper. The et cetera, et cetera. You know what I'm saying? So it's a work of progress. There's gonna there's gonna be days that I don't want to post because this is another thing. Every day that I post is a day where I'm actually willing to put energy into this. The channel post. That's a pretty good plan. A consistent schedule does help the channel. It does. It does. I did get lost around the car part. Yeah, because the car part is explaining that I don't only have YouTube to worry about, I also have other things going on. Everybody has that. Everybody has their thing to deal with. Oh,
somebody has this on their job, but they also have this outside of the job, and they have this going on with another person. You know what I'm saying? Because I'm looking at this as a potential uh, source of income. How so? Okay, so you know how some people use donations. I don't need to do necessarily donations, but I can build my channel around ads, you know. So by the time I can work with that, I might have what I need, which is audience, you know. So I can get paid for you guys watching X amount of time. I can get paid for each ad, or I can turn this into a whole other thing and not just gaming. I can do it. I can turn this into a podcast channel. I can turn this into a IRL channel. I can turn this into whatever I want, and that's the idea. But once I get there, I need to go through a whole bunch of stuff first. It's like when you get a job and you have just normal worker status. So as you go on and on in the job, you will get to have the chance to move up as a mid worker. What would a mid worker do? Well, instead of doing your job, now you do your job and supervise um, new interns and new workers. Oh, and what's next after that? Oh, you get promoted and you become a supervisor. What do you do besides do your job? Oh, you get to watch over regular workers, interns, and who teaches those interns. Well, what happens after that? Well, after you get promoted on after manager or whatever I said, you get promoted to whatever, and besides doing your job, now you do a whole bunch of these. So it's Engineer workers with it's guns. something How that could anyone be that stupid? I've been planning along the way that I've been doing it. Um, Here's where it but gets it's a matter of interesting. work. So yeah, huh? Should I wait till I get the Latron Prime, or do I do it on on the Latron Wraith? It doesn't really matter. It's just that I'm not sure. What do you think? Would you skip the Wraith and put it on a? Do you use the wiki? I can actually search what are I don't use the wiki, but I can actually search what's the difference between those two guns. Ba, 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 ba. Prime versus Lantern Wraith and Karnan. What would be the difference? Uh, huh. Okay, so AI says that Lantern Prime is better. The incarnate form has different steps depending on the Prime Wraith normal. Oh, really? Huh. Well, here it says that even so that the Wraith has more fire rate and base critical, the Prime dominates on DPS and is more versatile. So, how much would a Latron Wraith cost to buy Latron Wraith? Latron Prime, sorry. How much would that go for? The normal Latron gonna have higher stats to offset the difference of stats that the Latron Prime has.
Wait, what? Wait, how so? How so? Before I even buy this, how so? Yo, 90p, 120p? You gotta explain that. Elaborate that further. Because what do you mean? It's a way for the devs to balance the game. I know that. I know it's a way to balance the game, but the normal Latron and Carnage have higher stats to offset the difference of stats that the Latron Prime has. But does it make a difference in the sense of because it has lower stats than the Prime, right? We're talking about the Latron, not the incarnate form. Um, so you're saying that, as an example, let's say normal Latron has a base of 10 crit and Latron Prime has 20. Yeah. So at the end of the day, the offset is better or worse? Yeah, it gets a stat boost. The normal Latron would get about a 10 crit bonus, and the Latron Prime would get about 8 2. So it isn't a huge jump, but it's more versatile, I guess. Okay. Later. This is a watered down version of what actually happens. The most incarnates that have primes have difference in the starts. Yeah. Only place to find decent weapons on this Let's check 90% if I level. have anything for it. No. Why? Because I'm that slow that I sell them and I don't keep them. So yeah. Let's go to Warframe Market to see if somebody's gonna be more than what's it called? Always got time for a fellow enthusiast. More than willing to sell it for a fraction of the cost. uh, bro, how much does it friggin' cost? Warframe Market. I bet it's gonna cost even more. Shit. Weapons with a touch of the void. Prime set. We're looking it up on Warframe Market, Warframe Market, warframe.market.com if you want to look. ¡Eh! ¡Pichito! Dímelo, Ira, que la que hay. Buy stuff, kill stuff, repeat. Okay, so they're not up for a fraction of the cost, but damn, that's pretty expensive. It's pretty expensive. Yeah, everybody leave a like. Everybody leave a like. Y'all better leave a like. Weapons with a touch of the Eater is in void. town, bro. Every time he gets on stream, you gotta leave a like, bro. Yeah, there we go. 2 likes, bro. That's awesome. You can compare the stats here. Uh,
But what would be better though? Because I did see a video where it said that Wraith is better, but obviously Prime would be better. This is the main problem when you play Warframe at 3 a.m. No one, I'm telling you, no one wants to sell you anything, bro. Nobody is up for grabs. Nobody is gonna fucking cheap out on you. Everybody just wanna fucking high price, high price, high price, bro. Buy stuff, kill stuff, repeat. Transportation status. Only place to find decent weapons on this void forsaken ship. 7374. Cloudy Z. Still here? Bugged out on my end. Yeah, it does get buggy. I'm still here. It does get a bit buggy. I don't know why. I don't have the greatest internet ever either, so. But it's whatever. It's what I have to deal with. I still get internet, so If you're that's not a ready to plus. fight, just keep But hey, walking. everybody leave a like, bro. I like that a lot of people join in, but I would like it better if the same amount leave like. Because that would mean that they actually see the content. Yeah, it is better than not having any internet. It is. That's what I'm grateful for. Yo, thank you, bro. Time for a fellow enthusiast. Unit price. Oh Jesus. Whoa. Okay, let's talk with Cloudy. Let's see. Deal. I see two likes. I actually see two likes. So if you don't see one, maybe it's because I don't know. Somebody has their settings put that way. Maybe, maybe it may be. Let's see this. Audi Z. Audi Z. Receive my invite. Weapons with a touch of the void. Receive my invitation. But how do I? Yo, 5 likes, bro. 5 likes. Yo, 4 likes, bro. Only place to find See, decent that's what I'm weapons on talking this void about, bro. forsaken ship. Yo, the last time I got that many likes, it didn't go up. I don't know why. But yeah, I'm actually thankful for those likes, though. That's amazing. But yo, just refresh. This live thing is kind of thing. Buy Yeah, stuff, repeat. yeah, I say persona. Bro, how do I? Uh, what is that? Only place to Why find not decent trying? weapons on this void forsaken ship. What's it? I'm trying to. Oh,
I'm trying to buy the Latron Prime. I don't want to buy it at 90 plat. Yes, I'm cheap. I only got 245 plat to my name. I'm trying to buy the fucking Latron Prime. Bro, what? I know. I know there's somebody selling it at 70p, but how do I You're not ready to fight, just keep walking. like how do I using the in-game chat? What do you mean the in-game chat? Because I don't got go to click on buy. Always have time No, for yeah, fellow but I'm doing it enthusiasts. on my phone. So do I need to send? It says slash w Mizu Vazi. Hi, I want to buy Electrum Prime. To the in the in-game Return chat. to the void. Okay, but on the market chat, right? Or where? So I just wait. So I just put it on here on squad on the trade chat. Kill stuff, repeat. Mizu Fazi. You're not ready to fight, just keep walking. It doesn't matter what chat really. Oh, I don't gotta do the whole high exclamation mark. I want to buy. Only place to find decent weapons on this void forsaken ship. Oh, there you go. Watch him say a higher number than what it is listed for. Always got time for a fellow enthusiast. He had it on. Oh, did he already sell it? He doesn't appear anymore on. Oh, no, no, no. He didn't. He didn't. He didn't. He didn't. I'm so stupid sometimes. Yeah, he posted the item. Weapons with Good a time. touch of the Bet, bet, bet. void. This body of mine looks like flat. So, you interested in custom tune-ups for your gear? Admire all you like, but even my time shouldn't be wasted. Okay, bring it to life. The Akin and Karnan, they are dope. And sometimes people are in missions with just slow internet. Yeah, or sometimes it's the server. Sometimes it could be the server as well, which is crazy. Can I check his profile real quick? Is he on a mission? Does it say he's on a mission? The guy saying the island could be on the opposite side of. Yep. And it takes a whole ass time for it to go there. But how do I know that he's on a mission though? Or I don't get to know that unless they're my friend. I don't, right?
Turret Incarnate is going to be one of those Incarnates is going to be very hard to nerf. I need this weak point hits. Cascadia accuracy? Huh. How much? Oh, they're. Ooh. So it would be. I got 76, so it would be 11, I think. If it takes too long, I just go to the next person on the market. Bet. Slash W. Oh boy. Benigami. Oh, I need to send a friggin' message. I need to send a message with the name, which sucks. Okay. Want to buy lunch on Prime, bruh. There we go. So, yo, yo, Not feeling it? If you die, I got dibs on your stuff. be who? Be welcome. Bzz, bzz. So, I'm gonna tell him straight up. Can you do 70p? Or will you do this 73? If I give him a reputation, how do I tell him that I don't have an account? Bro, that's petty marketing, bro. That's do I do the 73? Or will he know if I don't give him a fucking thing? I don't think I got an account. Yeah, right? He will know. Yeah, it is tree plat. No, wait. Uh, why didn't it let me select? Yes, confirm. There we go.
Watch it say, oh, thank God. Yeah, we're 72 dang. Oh my God. Just get the fuck out of here with that. Giving me kisses, bro? Like, no, bro. What makes you think you gotta kiss me? You can do business without all that smoochy part, bro. Like, no, bro. You're low on plat. Yeah, I am, unfortunately. Very low on plat. I got 172 plat, bro. But it don't matter if it's for content. I'll do it. Bro, I made a whole bunch of stuff for content, mostly. Like, for example, I made. Not that. Okay. So, I made Board Prime for content. I made Thousands for content. I made. I purchased with Plat the Incarnate form for the Bratton Prime for content. I purchased Settle Prime for content. I purchased, or not purchased. I skipped the what's it called? Like the time it takes for it to fully create. What else? A few guns I did rushed. I rushed a few guns. Um, the Okina. I rushed the Okina. But that was like a few months or a few weeks ago. You mean you skip the foundry? Yeah, I skipped the crafting time a few times. A few times. For example, for Geyer, I skipped the crafting time. For Ivara, I skipped the crafting time. For who else, bro? For Protea, for Wisp, for Zaku Prime. Yes. But it's like it goes against normally though it's not a good idea. And it's never a good idea. It's never a good it never if you don't have to and if even you don't want to, don't rush the crafting time because it's not worth it. Like they need to tone that 72 fucking hours down, bro. Like for real. That crafting time is no joke, bro. Like for example, let's check it out. 12 hours for the Latrin Prime. 12. Oh, and not only that, 10 Oracle Cell. Bro, what? 10 fucking Oracle Cell. Are you kidding me? Are you kidding me? And it's best if it's 50. It's 50. I see that 50 plat on there and I'm like, you know what? It's not that much. Let's rush it. Let's skip the time. So, no, okay. So I did not. I hope I didn't. Okay, so I did not. Oh shit! I have a. No, I don't. Shit. So, oh shit! Did everybody go away? No. Oh no, they didn't. Okay, so I did not put anything on the Wraith. I want to know what's the disposition for the Prime. It probably is 3. I'm guessing a 3. Lantern. It's probably a, and it doesn't say it here. Okay, great. That's
That's great, I guess. It's disposition 4 on the prime? I mean, that's a good disposition. That's not that bad of a disposition. Not that bad at all. Wish I had a friggin' ribbon though. Would be cool. I do have a Tiburon ribbon though, which eh. I mean, it's Tiburon. I think I did get to have a Latron ribbon. I'm not 100% sure, but so could I look at your arcanes? There are some I need for a build, and I have some spare plat arcanes. Let's look at them. Which arcanes do you want to look at? I hope they're not ones that I have. Like for example, Arcane Barrier. No, ability of the beast should be, you know, primary. Okay, primary. Do you need primary to ability mainly longbow, sharp shot, longbow, sharp shot? Oh, oh. I mean, it's a good arcane, but I don't have it complete. On hat shot, gain 300% damage on your next shot, which is it's pretty good. This is pretty good for a let's say for a Mutilus Cernos will make a pretty huge difference. Rest of the market is 15 a pop. 15 per arcane? How many do you need? Bro, this internet's not helping. And oh, you need 10. Yeah. Okay, so I got the 10 there. It does sound good. For what I need, they do sound pretty good. 21 to max out. About oh yeah, but I don't got the 21 though. I only have that. I got 13, and you need 10. Oh, you got oh okay yeah. Then yeah, invite me. It's two underscores. Like it's Jinyu. Yeah. Wait. It didn't work. Why didn't it work? I did it right. Slash W. Oh, there you go. Why didn't it work for you? Oh, what? What? What do you mean? I wrote the name right. Why didn't it?
Okay, so welcome to my humble. Wait. Oh, you know what? I should have not done that. I did something wrong. How do I? Would be. Can you do a bit of math for me because we can do this on less trades. So if for one, okay, so this is one arcane. This would be three. This would be six. Six and three more are nine. So here would be 10. 10 arcanes. So I should be left with three. Okay, there we go. So okay, yeah. Shop. Okay, there we go. There we go. Items. Arcanes. Damn it. There we go. There we go. There we go. There we go. Yes. Thank you. This has been the best day in this week. Has it been the best day? It has. I mean, this made my day. So, so yeah, it has been. This has been the best day this week. You got the Tiburon. It's straight Prime version for the Tiburon. How are you liking the Venado Prime? Oh, uh, by the way, I believe it was this trophy. I did it alone, and this one I had a bit of help with it. These two, I think, basically they were free. That's a loadout for Deep Park Community. Oh, I think these two are free. This one, I had a whole lot of struggle with it, but yeah, I only got the essentials on this. Wait a minute. Oh, yeah. I only got the essentials on the dojo. I don't got all that much. But yeah, I do have a clan, and there's me and two other people on the clan, and I am searching for members. The thing is, I do need active members in the sense that they play at least 2 or 3 times a week, where they don't show off as inactive, because then that would look a bit Ta-ta, lovelies. bad. But yeah, Baroque comes this week, so in a few hours he's gonna be here tomorrow. So that's always fun to wait for. What else? Uh, I don't know what else. By the way, do you need anything from here? I guess not. These are our best I deals. don't think you do. But do you? Aren't you're not in a clan?
or are you in a clan? Because if you're in a clan, it doesn't make sense that you leave the clan because you'll have to wait 12 hours for the clan key to be made. But you can join the clan. I can invite, so I'll leave the invite just there if you want to. But yeah, yeah, do you need anything from like the from mods? I've been the same one for the last 3 years. Are they active though? Because that's one thing. Do you need any of the weapons? I need to actually craft this one. They what? Damn. I've been in the same one. Do you need any of these three weapons? Do you need a Yeah, I need pretty active people. I need pretty active people. One because of the new system, which is cool, but the thing is there's a downside to it. Like for example, look at this. No, wait, that's not it. That's not it. This is not there. It's it's here. Look at this. So there's weekly initiatives. Take the initiative and complete mission with your clanmates to earn bonus resources that go directly into the clan vault. Personal rewards unlocked based on the quantity of clan vault bonus resources you helped earn this week. So you get for yourself neural sensors, credit, catalyst, which is cool. That's actually nice. And 21k Kuva. I mean, 21k is not that not that much, but it's not that little at the same time. And it's weekly. Sarah's note to time bonuses. So this is pretty cool. But the thing is, you can get more than 21 kuva a day. Um, Credits, you can get more than 50k credits a day. And neural sensors, the catalyst is the only thing that really shines here. But yeah, also, uh, what's it called? This last part of the rules in my clan is uh, we don't accept any abuse or exploit in the game, just so you don't get me or anyone or yourself banned. And also, we don't condone sell and what's it called, purchase or selling inside of the clan or the alliance. So if somebody else joins and they tell you, hey, uh, I want to buy off of you this, tell them no. One of the rules inside the clan is you don't get nothing in exchange of plat. So we can do this one of two ways. Either I give you this and you give me something in return, or I give you this and you don't give me anything. And something in return of the same value or whatever they want to give you. So yeah. Um, which what I do is that I tend to give things that are of same value. Yeah, no. Why not? Because you can okay. The reason that we have that rule not only in my clan but in the whole alliance is because you can actually uh,
farm, or not farm, you can actually overrun everybody else's plat. For example, you have shit ton of ribbons, and they're really, really good. And there's people in the clan or in the alliance that they don't got uh, any good ribbons. So you tell them, hey, for 800 plat, you can get this ribbon or well, whichever ribbon that you need. And so they'd be like, okay, cool. But then that guy tells the other guy inside the alliance, hey, this guy's selling ribbons. Check him out. And you basically make yourself rich off of the whole fucking alliance. So yeah, no. Even if you're lowballing, if you're lowballing, you're still coming out on top. So yeah, no plat trading in my clan, or you can do it outside with other people that are not involved in the alliance or in the clan. You can do that outside, but towards the clan, once you're in, you can't do that towards the clan or the alliance. That's one rule, and that's the only rule that actually gets a very very high punishment for. Like I've seen people get kicked off because of that, and then they'd be like, "Oh, but why? Why do you kick me off? I didn't know that." And the same day, then that doesn't seem like a realistic problem though. It isn't if it's only, let's say, one person, but then everybody starts doing it, and then it becomes a whole other problem. You know what I'm saying? Wouldn't the clanmate just not have to buy from you? Nobody has bought off of me or anybody else in the alliance. Literally, nobody. Like, let me give you an example. Okay, so let me give you a quick rundown, right? Let's go to my clan, then let's go to the alliance. Let's go to Rio Sampaku profile. So when you got people like these that have 3 billion gross income, or not this guy. No way. Where was he? Uh, or more or less, where is the allies? No, isn't it this one? No. Okay. So I need to search the guy directly. Okay, so when you have a guy like, where is he now? God damn it. God damn it. Where is he? He was online like a minute ago, but I can't seem to find him now. Are you serious? He only appears when he's online, really? Let's search. Okay, this guy. So when you have someone like this guy,
Oh yeah, that's his clan. So when you have that guy and you have a clan where has a whole bunch of stuff. He's a rank 11 Shadow Clan. Uh, they have everything like this. So you look at this and you're like, okay, so I can buy off a lot of stuff from these guys. And let's say, oh, we're clanmates. They can just basically lowball me. There's no harm in that, right? Basically, I get stuff. I mean, I buy off I buy off of them at the low or really low, you know, and then when I go outside, I sell them at market price. You're making double the profit. Okay, but let's say inside of the clan. Okay, so let's take that same clan. Let's take this same clan where there's how many members? Where can I see the members? Anyways, so let's take the same clan that has a bunch of members, right? They have a bunch of members, and all of them have a ton of stuff. They already have end game stuff. They already have a whole bunch of arcanes and whatnot. So they go. Some of them can, not all of them, but some. But no, yeah, I do know some of them cannot be traded, or not all of them. But let's say we're not talking about the lab items. Let's say we're talking about Rivens, Arcanes, Warframes, etc. You already saw that that whole clan has a whole bunch of people that have a whole bunch of stuff. So let's say that inside the alliance, they go to Niflheim. They go to this clan, and a whole bunch of people be like, "Oh, hey, we got a whole bunch of this stuff. Do you guys wanna buy off of from us?" Oh yeah, sure, yay! And then they all make a whole huge profit. You're basically cheating into the system, basically, right? So, um, in this game, the best thing you can do, let's say as a quote unquote veteran that already has a bunch of stuff, and not only has a bunch of stuff, but they got a lot of the same stuff. It would make a lot more sense that you help out your clanmates and you give that stuff that you work hard for, yeah. But if you want your clanmates to follow you through some missions, it's better off to help them, not to set them back, or to gain something from them, because that would you're basically capitalizing off of your own clanmates, which is that's counterproductive in my opinion, right? But everybody's entitled to their opinion. So, um, but let's say that you do, and you give them all the stuff they need for X amount of plat, and let's say that you want to do whatever you wanted to do with them today. They don't got any more plat now. They gotta pull out the wallet, and now they got to rush everything because you wanted them to be at X amount of stuff on X amount of time. So yeah, it's just not. It's very counterproductive, really, really counterproductive in my opinion. But some clans do they do allow that. We personally don't, because not only uh, people will benefit off of you,
people outside that you don't know will actually leech off of your clan. And when you ask your clanmates how they're doing on plat and how they're doing on their stuff, and then they tell you, "Oh yeah, some guy came along and told me that he can buy off all his stuff off of me, so now I don't got arcanes." What? What do you mean you don't got arcanes? For how much did you sell them? Oh, I sold them at the low. What? And believe me, it's not a realistic problem. It's not a huge problem, but when you're trying to when you're trying to make this game a good game, that certainly will leave you with a sour taste, very sour taste. But yeah, people do it differently. Uh, but us personally, we don't condone plat trading inside the clan or inside the alliance. We just don't, for a whole bunch of reasons, really. A whole bunch of reasons. Also, you gotta understand, it's a Hispanic, mainly a Hispanic alliance. And Hispanics are known to be very stubborn. And we will put ourselves in between discussions that generally wouldn't happen just because. You know what I'm trying to say? So yeah, we just don't. We just avoid the whole issue. I can see where you're coming from, though I see it a bit differently. Yeah, I know. I know. But yeah. Also, it's a good I mean, it's a good principle. It's a good rule. You can't deny that it's not a good rule. Plus, you don't want to give stuff to your clanmates, then farm it with them because let's say that what you got is for sell is for you to sell and helping out a clanmate is far way better. Yeah, it's far better with you helping out, grinding out whatever they need because in 1 hour, two people can double amount the resources for one person. So let's say that you don't necessarily need whatever you farm with them, so you give it to them. That way you don't lose because you already got whatever you had, you know? So, yeah, that's one way to do it. That's one way I have done it before. Um, that's one way the guy that I showed you actually does it with me instead of him giving me the whole thing. He takes me to where we can farm it, where we can grind it, and he gives me whatever drops he gets, and that's how I've gotten a lot of stuff. So yeah, but these things, I'm telling you right now, these things are a headache. I got this that I want to try out, but not right now. I have a convectress one, which is not that bad, but the negative slash does cut me off a bit on damage. You don't need ribbons for good builds, though. I don't, but some of them are you know, it's better to have them than to not, in my opinion, really. Because, for example, I know.
that you don't need a ribbon for a good build. But let's say that it's for da, 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 da. Let's say that it's for the strun. It's a good choice to have a ribbon for the strun or for the vectus. It's a good choice. You know, you can't go wrong with it. For the Zenostar, for the Torrid. But no, yeah, ribbons have been high key a option more than a necessity. I remember when ribbons were a necessity before. Nowadays they're just, they're there. But yeah, I have a few ribbons that I wish I could get off of me, but I just transmute them. For example, this Zonicorn, this it's nice to have. It's just that you need an absurd amount of plant or kuva. Yeah. Oh, want to know where has my where has my platinum gone to as well? You know this? Oh, I don't have a ribbon cipher. This is where. Oh shit! Ah shit! It has negative projectile speed, and it's a Zeta. It's a Zeta ribbon. That's where half. One time I had 1,000 plat. I wasted 100 plat on ribbon ciphers. Bro, you don't even know. Yeah, let's go gambling. Oh, damn it. Oh, damn it. I can't stop winning. Bro, like this is one reason I don't play Warframe a lot. Because bro, I had trust me, I had 1,000 plat one time and I wasted more let let's say I wasted more than 50 plat or more than 60 plat, so to speak, up to 100 plat, 120 because bro, I was looking for a specific ribbon and it wouldn't give me that specific ribbon. So I kept and I kept and I think that was on live. I was live streaming that time as well because I remember a friend of mine uh, joining the party chat and saying, "What the fuck are you doing?" And I said, "Gambling," and he said, "Are you stupid?" And I'm like, why? And he said, just buy the fucking urban ciphers that you're gonna use. Don't waste plat on just on just one. And I was like, oh, I haven't wasted on ribbon ciphers. I also wasted on spaces. And he was like, you sweet motherfucker. And I was like, what? And he said, nothing. Keep gambling. But yeah. And that's how I got these two ribbons, the Acetate and the Amada ribbon. My brother in Christ, you could have just bought a trash ribbon for the weapon you want and re-roll it. Yeah, but people want to fucking up yours literally on a ribbon that doesn't even cost that. For example, I'm gonna give you an example.
Let me give you a quick example. One time I was told 150 plat. I think it was for a uh, was it for these for a trash dual toxicist ribbon, which I don't have. So I said, "Oh, I'm looking for a dual toxicist trash ribbon," and their disposition is five. Mind you, I said trash ribbon, like 100 plus rerolls, worst stats, and somebody said, "Oh, 150 for this ribbon," and I was like, "You realize I said trash ribbon, right?" And they were like, "Oh yeah, that's funny, 150," and I was like, "Nah, what?" I was hoping to waste 75 plat the most, or at least 50. Yeah, the thing is, that is the market price they were going for a trash ribbon, 150. They're probably less right now. By the time that I looked them up, they were pretty high because a YouTuber said, "Oh, you want to get this ribbon for the dual talkers because they can do this with this arcane, etc., etc., etc." And I was like, "Oh hell yeah, I want to try that out." And when I went to the Warframe market, nobody had a trash ribbon. When I went on here on the trading chat, everybody had trash ribbons, but they wanted to sell them at peak price for the low, basically, so 150 low price. And I was like, nah. And so I whipped up this abomination, and it's not half bad. Because, like you said, I also have that mentality. You don't need a ribbon. If they have an incarnate form, they're good enough without a ribbon. But yeah. Mm, oh, let's try that out. Just check. This fucking Challenger. Yes, I'm telling you, bro. I'm telling you, I'm not joking, bro. And they went up even more. They went up. They were 150 when I asked for one. And they were like, "Oh, check for market price." And I was like, "I'm not asking you for market price." But yeah, some people, they will do you like that. Because some people that do do that like that because they do that like they have to because they have to do when they do that. But nobody has a better price like me. We buy the petrodollar. Okay, so exe. Okay, so let's say I want to buy a Brighton Prime because that's one thing I've been looking for. I have been looking for like a few weeks. Free market is big. Yes. So look at this, right? Once you buy Breton Trash Ribbon, once you buy Oberon Prime, da, 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 da. Did I write? Oh yeah, I write once a time. Nobody bats an eye. No one. And it's funny because a few weeks ago, I actually saw a few players selling Breton ribbons, and now nobody has a freaking Breton ribbon, which is pretty funny. Pretty funny. But another thing that I get, I think I think in my own imagination, I believe I have a bad rep on the Warframe trading chat. Oh, but Ichigo, why do you say that? Like you seem like a nice guy and everything. Why do you want to put yourself so low?
when I say I want to buy something and I do not answer anyone, I'm either doing that for checking the price for when I want to sell, or I don't like the prices. And when it's one or the other, people think that I'm trolling, and nobody wants to either buy or sell me anything. And I'm like, why? Some of you do the same, but it's whatever. Carmine Penta. Oh, bro, the Carmine Penta. I actually want to make that gun, but I don't know what it takes. Archon continuity and Archon flow 20p each 50 if you can do one trade. This is very interesting. The chat is too big. I bet more than half of the people you did not answer even remember you. You'd be surprised. You'd be very, very, very surprised. You'd be surprised. I've met people. I've met people that know me because of the trading chat, and when they come by and they speak with, let's say, the guy that I showed you, that's the leader of the alliance. Um, he said, "Yo, bro, this guy says he knows you," and I was like, "How? From where? Like, I don't speak with anybody else outside of the alliance." And he was like, "I don't know." He said that you wanted to buy something, and then you texted him, "Oh, it's cheaper on Warframe Market or something." And I was like, "Are you sure?" And the guy sent me fucking screenshots of our conversation, and I was like, "What?" But it's not everybody. It's just a few select people that are like that. It's not everybody. For example, I knew somebody personally that was like that. He even added people that consistently stayed in the trade chat, and we're talking about staying in the trade chat for like a week, like not missing a day of at least at a certain time they were posting a long ass message about Rivens. And mind you, this is back in 2017, if I'm not mistaken. Back when Rivens were very, very money, were very pricey. Uh, see, nobody has no Bratton no more. Nobody want to use the Bratton. I don't blame them. I don't know if you I don't know if you shared the same thoughts with the aiming. You know when you aim, I guess I wouldn't know about that. I don't use the trade chat that much. I don't either. I stopped using it when I got very very laid back. I used to be laid back, but right now I'm very laid back, like extra laid back on this game. But yeah, I forget what I was talking about. I need to sleep.
Oh, nobody has, because I was talking about how they reworked the aiming system where before it used to be like the gun is a fucking laser. It doesn't have a kick to it, but now the Bratton Prime, you cannot use the Kuva Kraken. You cannot use the Kuva Kraken because that bitch is broken. It's unusable. Like you won't like you would rather have a lawnmower in this game than to have the Kuva Kraken. And you're gonna say, "Oh, but Ichigo, who the fuck uses the Kuva Kraken? Like that's one of the worst weapons in the fucking game." I'm telling you right now that this bitch used to hit acolytes like a fucking truck with this ribbon, bro. Look at this fucking ribbon. This gun has a unique trait where when you use its secondary shot, it spat out all its bullets in one trigger pull. And I used to save that I used to save that secondary trigger action for the acolyte. And this build used to fucking one shot the acolyte up to 4 hours, 5 hours. And I was like, yo, can I borrow a dollar? So after they nerfed the fucking what's it called? Accuracy? Is it the accuracy or what is it? Yeah, I would believe it would be the accuracy because if it has a kick to it, then what's the accuracy going to be? So, like, do you understand what I'm talking about? Because I can show you what I'm talking about. We used to laser beam the shit out of. I'm gonna hop off at this point. It's getting late, and yeah, I might hop off as well. But hey, man, thank you for stopping by. Thank you for commenting. Thank you for interacting. Thank you for the 150 plat. Thank you for the likes. Thank you for the sub. I appreciate you. I'll see you tomorrow, bro. Don't miss out. So to have a quick finish for those that are staying, I want to show you what I mean. So when when you shoot, before you would aim at the chest or face, and it would stay there, right? It would just stay there. Okay, perfect. Now look what happens. You ain't hitting shit until you aim to the fucking floor. You ain't hitting shit, bro. You ain't hitting shit until you fucking look at the floor, bro. And it's not even consistent either. It's not even consistent either, bro. Like, laid him? What the fuck? What? Oh, but this works. This works. You just aim a little bit lower, and it fucking works. Like, what? So fucking ass, bro. You gotta fucking aim at their belly to even get a shot on them. Like, this is what I mean. Oh, but melees are good.
Yeah, melees are perfectly fine. Yeah, no, melees are trash now, bro. But it's whatever, I guess. Because when you do all that while having, let's say, all of this, when you have all of this on, I guess it doesn't matter, right? When you got this and then you do this, because you got a whole lot of fucking buff damage, and then you do some shit like this, you do something like this, and then you. I mean that okay, that wasn't all that surprising, but then you have the Latum, and you explode them for some reason, then and then you do this, and then everybody goes bye bye, and then yeah, and yeah. So yeah, thank you everybody for stopping by. I love you, appreciate you, and as always, hasta la próxima. Adiós.